Estamos en Matatlán, el corazón de Mezcal, de Oaxaca. ¿Le podrá dar una pequeña explicación aquí a estas personas? Sí, por aquí entramos, ¿verdad? Sí. Pásele. Hugo brought us to this Fábrica de Mezcal to show us how this liquor, which represents Oaxaca most fully, is produced. He led us into the bowels of the production floor, where along with the mezcal maker Bernardo, they showed us the whole methodical, organic process. Ahí se está cociendo. Acá tenemos un horno cónico. Adentro una tonelada de leña, de estas leñas, grandes como esas, gruesas. Sí. Se le prende fuego y se le echa piedras como estas. Se cubre la leña con fuego. Ahí se queda calentando como por 6-7 horas. En 6 horas ya está preparado la piedra, ya está todo bien caliente. El proceso que se está calentando la piedra, se está rajando las piñas en rajas. Una piña pesa aproximadamente de 150 a 200 kilos. Sí, ¿Sí? es como mezcal. Sí, sí. Mastícalo. Así, mira. Ahí se corta, se rebana. Ahí se le pone 100 litros de agua caliente. Sin químico, natural. Por eso los traje aquí, porque yo aquí conozco. No máquina, No, nada. We got a great tour of the Fábrica de Mezcal con Bernardo. He showed us the whole process for making the mezcal. It's really fascinating. And with that, the first day's tour with my friends wound down, only to pick up the next morning as we set out for San Bartolo de Coyotepec. This is the second day I'm hanging out with my friends. We're going on these day trips around Oaxaca. I'm moving a little slow today, so I'm taking it easy on myself. Drinking una coca light. My friends Richard and Sandra examined the many offerings available there in the pueblo before we headed to the place where this unique pottery style was developed, the studio of Doña Rosa. It was she who over 60 years ago revived an ancient technique for making objects of Barro Negro. Esta es la tierra con la cual trabajan las piezas, ¿sí? Al mezclarlo con agua se hace esto, ¿sí? Como una masa. Y empiezan a trabajar las piezas. Cuando las terminan quedan así, en crudo. Al momento de hornearlo se va a cocer y se transforma este color negro. Así. Salen mates, opacas. Al pulirlo lo tallan, sí, y le van sacando este brillo. Es un brillo natural. I got a necklace made of barro negro in the taller.
There are many examples from the workshop which she founded, demonstrating the legacy of this important woman from Oaxaca, who through her ingenuity developed an artistic legacy and means of support for her community. Gracias, amigo. Nos Sí. vemos la otra vez. Claro que sí. We're going to check out el Museo de las Culturas de Oaxaca. It's in the ex convento, right next to Santo Domingo. The Museo de las Culturas de Oaxaca is located in a massive ex convento, or former monastery, which was established in Oaxaca City going back to the 17th century. It has a vast library with books and artifacts from its history, and grand pasillos, or hallways, which overlook the adjacent Jardín Botánico, the Botanical Garden below, giving one a taste of the beauty and magnificence of Oaxaca.